On this episode of Lingkod Bayan Diaries, ating tunghayan ang kwento ng isa sa ating mga honor awardees. To be a CSC Pag-asa Group Awardee is such an honor. Hindi namin siya inasahan, so we just wanted to put names on the innovations na naibigay namin sa Davao de Oro. Ako po si Joycel Arodi, Provincial ICT Officer ng Provincial Government of Davao de Oro, Team Leader ng eGov Technical Team. I'm George Danhil M. Duran, Computer Programmer 3. Ako po si Mr. Wilfredo M. Galagala, Information Technology Officer 2. Ako po si Antonio Isimini, Information Technology Officer 2. Ako po si Antonio Salarda Jr., Computer Maintenance Technologist 2. Kay eGov Technical Team are employees of the Provincial ICT Office of the Provincial Government of Davao de Oro. So kami yung gumagawa ng mga systems and innovations and nagsusupport din sa mga na-implement na mga systems sa iba't ibang departamento ng probinsya. Marami kaming projects, actually our systems number up to 40. Especially during the pandemic, so doon talaga nakita on how useful ICT was. During that time, challenge talaga yung team to produce projects to sustain yung online na operations. So on our part, we tried exploring open source technology. Tapos marami kaming ina-explore na networks. So first yung system is yung CallDedoc. It's a teleconsulting system na na-implement during the COVID. When the OPD services, yung outpatient department services were stopped, nag-resort to teleconsulting. Another project mentioned is yung COVID testing information system. So just like any typical molecular laboratory na systems, ito ay data bank ng mga specimens na tinitest, tapos nagbibigay yung system ng result ng mga test. During pandemic, nagamit talaga siya kasi kailangan validated yung result, so QR coded yung aming test result. Isang very challenging project namin is yung household profiling and needs assessment. So kailangan merong list ng mga possible recipients ng bigas, and then wala kaming updated list nun. So, kailangan in 1 month's time makaproduce kami ng system kasi magro-roll out ng survey sa buong probinsya. Nag-try akong mag-tap sa isang UN organization, yung UNDP. Tapos, nag-request ako kung pwede ba kaming turuan on how to do survey using Kobo Collect. And we were blessed, kahit wala kaming formal agreement, no monetary considerations, tinuruan nila kami. And in 1 month's time, na-produce namin yung app. Then after that, dire-diretso na po. Hindi rin namin ma-imagine na in 6 months' time, nakandak yung survey using employees only of the provincial government. So nakamobilize kami ng mga 200 plus enumerators. Talagang nilibot yung entire province, 236 barangays, bahay-bahay yan. Tapos nakuha namin yung data with maps. Na mapping namin yung mga households. So, and very appreciated po yung output ng systems. Kami nasa LGU, na-feel namin yung need na dapat ma-institutionalize yung ICT departments. Nasa digital age na tayo, so hindi pwedeng hindi tayo mag-upgrade or mag-adapt ng ICT. So basically, yung ICT, nagagamit siya para ma-optimize yung ating mga processes. Aside from that, yung interconnectivity, interoperability ng different offices, napapadali yun through ICT. So, talagang dapat i-leverage yung ICT ng any organization, not just the government. Kung mapansin nyo, lahat ng developed countries is naka-leverage talaga sila sa ICT. Maraming magaling sa Philippines, medyo may problema lang tayo dun sa interconnectivity and interoperability kasi parang nangyari, parang kanya-kanya. Yung mga LGUs, kanya-kanyang innovations. And if you can see from the national, paiba-iba yung mga systems hanggang dun sa baba. So, yun din isa sa panawagan namin, sana magkaroon ng uniform na standards and protocols in developing systems para hindi masayang yung mga efforts ng mga nasa baba. Okay, my message to my fellow public servants, so let us continue to be a gift. Di ba, pag gift ka,
maganda ka, mapapasaya mo yung recipient, kay magiging useful ka sa recipient. So, isa lang yun sa palagi kong isinasa puso, no? Continue to adapt to the change, especially in ICT innovation. Even though marami tayong challenges na related to it, just continue to adapt to the ever-changing progress in technology. Kaya ang masabi ko lang sa mga kawani ng gobyerno, kung trabaho tayo, gawin natin talaga yung nasa puso natin. Gawin mo lang ang dapat mong gawin upang kung ano mang gusto mong maitulong para sa bayan. Na patuloy lang natin ang ating mga mabubuting gawain sa gobyerno para sa ating mga kababayang Pilipino. Kami ang EGOV Technical Team ng Davao de Oro at ito ang aming kwentong lingkod bayani. Inyong natunghayan ang kwento ng ating lingkod bayani. Kung ikaw ay may kilalang lingkod bayani, maaari siyang i-nominate sa Honor Awards Program ng Civil Good day to all of you. On behalf of the University Registrar's Office, I welcome everyone warmly. As the head of this esteemed institution, I am privileged to introduce our office and share the valuable services we provide. The University Registrar's Office serves as the administrative heart of our university, functioning as a central hub for academic records, student enrollment, and course registration. We are dedicated to supporting the success of our students and personnel by ensuring the smooth operation of all educational processes. Our mission as an academic unit, the University Registrar's Office, will be taking care of the enrollment, graduation, and records management as it takes custody of academic records of all graduates and the issuance of official academic documents
of students and graduates. Whether you are a current student, a prospective applicant, a faculty member, or an alumnus, our dedicated team is here to assist you. From guiding you through the enrollment process to helping you access and maintain your academic records, we are committed to providing exceptional service with efficiency and professionalism. In addition to our core responsibilities, we are continually strive to improve our services by embracing technological advancements and streamlining our operations. We aim to enhance accessibility, transparency, and convenience for all clients, allowing you to focus on what matters most, your education and intellectual growth. As University Registrar, I am honored to lead a team of talented professionals passionate about supporting your academic journey. We understand the challenges and aspirations of higher education and are dedicated to serving as your trusted partner throughout your time at our university. In closing, I extend my heartfelt welcome once again. The University Registrar's Office is here to assist, inspire, and empower you as you embark on your intellectual endeavors. We look forward to collaborating with you and contributing to your success in every possible way. Thank you, and may this be the beginning of a remarkable academic journey for each of you as a university for humanity.
nga pala si Marie Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na ibinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala natin pagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag magsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business for 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Bigyan nilang kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo ba? Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung public dito din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablo. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, and connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Public Equal help us at also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastanda kung ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka lang isang rocks. Itong pagkakagawa ng rocks ito ay nakakatawa kasi bigyan ka lang halimbawa ng isang tindahan or isang auto cabinet, maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na ikot na siyang pusa. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami silang may tutulong sa yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka na nakatayo. So, nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura nila. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang yun. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi, Avictus, not your usual nation.
nga pala si Marie Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa palang natin pagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Hinatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na yung material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Quintino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. Sa design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra-sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us that. And also the DTI na napakaraming tinulong sa akin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito, na nasa Otop kami, and Bicol International Airport, and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko, and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo, yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na, meron ka lang isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka lang halimbawa ng isang tindahan o isang auto hub ng maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya sa maliit lang na space, pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun lang naman yun. Sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business mo na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka siguro? Kasi ganyan na yung itsura ng alam. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pabla. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa palang naging pagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell at coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo dito din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Kitchino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. Sa design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung ating mga MSMEs dyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablo. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public people help us at also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na. Meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box ito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan o isang auto hub ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami silang may tutulong sa inyo. Yung sa appearance kung gusto mong mag-isip. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So pinasabi nila, uy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Ganyan na yung itsura ng alam. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala natin pagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell at coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business for 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, yan lang kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Quintino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablo. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa malulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us at also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito, na nasa Otop kami, and Bicol International Airport, and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko, and then kung saan-saan pa. Pag nakastand na itong ano niya, kala mo, yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box ito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan or isang auto hub ng maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya sa maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na nagsisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami silang may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business mo na ganito na siya, dito ka na nakatayo. So pinasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Ganyan na yung itsura ng alam. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang yun. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, witch caker, fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa palang nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinapan pero may pakinapan para sa akin. Yung public dito din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Quintino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. Sa design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us lahat. And also the DTI na napakaraming tinulong sa akin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na. Meron ka lang isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan or isang auto cabinet. Maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na ikot na siya sa maliit lang na space, pero meron So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Public Bicol kasi marami silang may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka na nakatayo. So pinasabi nila, oy, ang laki na ano ka na siguro. Ganyan na yung itsura ng alam. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pabla. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, witch caker, fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, binigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Hinatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano mo siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipak-napak pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. Sa design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to be estudyante industrial technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us lahat. And also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na. Meron ka lang isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatuwa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan o isang autocab ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya sa maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na nagsisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami silang may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, oy, laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura ng alam. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Baker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na ibinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka palang natin pagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Hinatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na yung material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo dito din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. Sa design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to be estudyante industrial technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. And then, lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us at also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastanda kung ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatuwa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan o isang autocab ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na ikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pablo Bicol kasi marami silang may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business mo na ganito na siya, dito ka na nakatayo. So pinasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura ng alam. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablas. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag magsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, binigyan nila kami ng mga designer. At isa Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na yung material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung problem dito, din sa mag-start ko ng business, matagal na sila tumutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa the design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablet. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, and connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Public Equal help us at also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na, meron ka lang isang box. Itong pagkakagawa ng box ito ay nakakatuwa kasi bigyan ka lang halimbawa ng isang tindahan or isang auto-cabinet, maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na ikot na siya kung saan. Maliit lang na space, pero meron impact. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance kung gusto mong mag-isip. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Ganyan na yung itsura nila. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang yun. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
na si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na ibinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka pala natin pagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Yan na lang kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo dito din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tumutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa the design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Public Equal help us at also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar, katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na. Meron ka lang sa box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan or isang auto hub ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya sa maliit na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan o mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka na nakatayo. So pinasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura nila. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na ibinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Yan lang kami ng mga designer. At isa Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinapan pero may pakinapan para sa akin. Yung Pablo dito, din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, and the design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, and connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us at also the DTI na napakaraming tinulong sa akin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko, and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka lang isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka lang halimbawa ng isang tindahan or isang Otop hub ng maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka ikot na siyang pusa. Maliit lang na space pero meron bibili. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance kung gusto mong mag-isip. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So, pinasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura nila. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
nga pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, witch caker, fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Aking business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka pala nakikipagsapalaran, kumbaga, ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro, may mga iba rin gumamit nito or gumawa, pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre, pag magsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan niyo ba? Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tumutulong sa akin. Also, Professor Junjun is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung ating mga MSMEs dyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablo. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, in your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra-sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa lang na kapital. Wala pa siguro 1,000 kapital. The Pablo Equal help us at and also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand na itong ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na. Meron ka lang sa rocks. Itong pagkakagawa ng rocks nito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan or isang auto-cabinet. Maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na ikot na siya pusa. Maliit lang na space, pero meron impact. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mangyari. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So pinasabi nila, oy, ang laki na ano ka na siguro. Kasi ganyan na yung itsura ng alam. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang yun. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and coco shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka pala natin pagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag magsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung public dito din sa mag-start ko ng business. Matagal na silang tutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. Sa design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung ating mga MSMEs dyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Fablet. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 1,000 kapital. The Public Equal help us at and also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand na itong ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na. Meron ka lang sa rocks. Itong pagkakagawa ng rocks ito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan or isang auto cabinet. Maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na ikot na siya pusa. Maliit lang na space, pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pabla Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance kung gusto mong mag-isip kasi yun lang sabihin mo ano bang gusto mong mangyari sa negosyo. Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So pinasabi nila, oy, ang laki na ano ka siguro. Kasi ganyan na yung itsura ng alam. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pabla. Connect lang yun. Ito po si Miss Avic Valera nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung public dito din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. Sa design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Fablet. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking gusyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro yung 1,000 kapital. The public equal help us at and also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka lang sa box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan or isang auto-cabinet, maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na ikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pabla Bicol kasi marami sila may tutulong sa yung sa appearance ng gusto mong mangyari. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So pinasabi nila, oy, ang laki na ano ka siguro. Kasi ganyan na yung itsura nila. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pabla. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Aking business ay nasa Burabot, Sourcedon City. Bago pa pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, binigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Hinatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Quintino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. Sa the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to be estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us lahat. And also the DTI na napakaraming tinulong sa akin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito, na nasa Otop kami, and Bicol International Airport, and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko, and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo, kala yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatuwa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan or isang auto hub ng maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya kung saan. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami silang may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun naman yun. Sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business mo na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, uy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Ganyan na yung itsura nila. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual mission.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Aking business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala natin pagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell at coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan niyo. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us lahat. And also the DTI na napakaraming tinulong sa akin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito, na nasa Otop kami, and Bicol International Airport, and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko, and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo, yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan or isang Otop hub ng maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya sa maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami silang may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business mo na ganito na siya, dito ka na nakatayo. So, nasabi nila, uy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura nila. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa palang nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano mo siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Quintino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. Sa the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us at also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na. Meron ka lang isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka lang halimbawa ng isang tindahan or isang auto hub ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya busa. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka na nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na ka na siguro. Kasi ganyan na yung itsura ng alam. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi, Avictus, not your usual nation.
Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na ibinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala natin pagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Gugino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. And the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us at also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na. Meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box na ito ay nakakatawa kasi bigyan ka lang halimbawa ng isang tindahan or isang auto hub ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na na ikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mangyari. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So pinasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano, naman ka na siguro. Kasi ganyan na yung itsura nila. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang yun. Ito po si Miss Avic Valera nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, witch caker, fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na ibinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka palang nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Hinatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo dito, din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Cucino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. And the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us at also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito, na nasa Otop kami, and Bicol International Airport, and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko, and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo, yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box ito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan or isang auto hub ng maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na na ikot na siya pusa. Maliit lang na space, pero meron So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pablo Pico kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mangyari. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura ng alam. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang yun. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual mission.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, witch caker, fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala natin pagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung public dito, din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. Sa the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us at also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na. Meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box na ito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan or isang autocab ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na iikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan ng bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Public Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance mo, gusto mong mag-isip. Kasi yun naman yun. Sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano, kanan ka na siguro. Kasi ganyan na yung itsura ng alam. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pabla. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual mission.
nga pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, witch caker, fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag magsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan niyo ba? Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nito. Yung public dito, din sa mag-start pa ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Fablet. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, and connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Public Equal help us at and also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan o isang auto hub, maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na ikot na siya sa maliit lang na space, pero meron impact. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan o mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun lang naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business mo na ganito na siya, dito ka na nakatayo. So pinasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura ng alam. Pero hindi nila alam. First impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pabla. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Marie Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, witch caker, fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag magsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Binigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo ba? Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung public dito, din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Quintino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, and connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us at also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand na kung ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka lang sa Crocs. Itong pagkakagawa ng Crocs nito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan or isang auto hub ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na ikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan o mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pabla Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun lang yun. Sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So pinasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Ganyan na yung itsura nila. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pabla. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, witch caker, fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Aking business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala natin pagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag magsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung public dito din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Quintino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. Sa design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan niyo ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us at also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand na itong ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan o isang Otop hub, maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na ano, hindi ka na ikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron impact. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan o mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pabla Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun lang naman yun. Sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business mo na ganito na siya, dito ka na nakatayo. So pinasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura ng alam. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pabla. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, binigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Hinatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din sa mag-start ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Cuchillo is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. Sa the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, na nagsisimula ko lang ng business, seek help ng Pablo. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Public Equal helped us out. And also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito, na nasa Otop kami, and Bicol International Airport, and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko, and then kung saan-saan pa. Pag nakastand dyan, kung ano niya, kala mo, yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box ito ay nakakatuwa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan or isang autocab ng maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na iikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, uy, laki na lang. Ano ka na siguro? Ganyan na yung itsura nila. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka palang nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, binigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. And the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to be estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablo. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Public Equal helped us lahat. And also the DTI na napakaraming tinulong sa akin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka lang isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatuwa kasi bigyan ka lang halimbawa ng isang tindahan or isang auto hub ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na iikot na siya sa maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So pinasabi nila, uy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura ng gano'n. Pero hindi nila alam dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Aking business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din sa mag-start ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Junjun is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. And the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung ating mga MSMEs yan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablo. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Pablo Bicol helped us that. And also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito, na nasa Otop kami, and Bicol International Airport, and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko, and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo, yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatuwa kasi bigyan ka lang halimbawa ng isang tindahan or isang autocab ng maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya kung saan. Maliit lang na space, pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami silang may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun lang naman yun. Sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, uy, laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura ng alam. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang yun. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
nga pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, witch caker, fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na ibinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Yan lang kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yung talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung public dito din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Cucino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. And the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung ating mga MSMEs dyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us at and also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand na kung ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan or isang Otop hub ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may-utilize yung maliit na hindi ka ikot na siyang pusa. Maliit lang na space pero meron So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pabla Pico kasi marami sila may tulong sa yung sa appearance kung gusto mong mag-isip. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Ganyan na yung itsura nila. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pabla. Connect lang yun. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na ibinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka pala natin pagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Yan na lang kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tumutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tumutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. And the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to be estudyante industrial technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung ating mga MSMEs dyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us at and also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastandan kung ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatuwa kasi bigyan ka lang halimbawa ng isang tindahan or isang Otop hub, maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siyang pusa. Maliit lang na space pero meron limit. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan ng bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura nila. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang yun. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, witch caker, fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na ibinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Yan na lang kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipak-napang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din so mag-start ako ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Cucino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. And the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra-sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Pablo Bicol helped us at and also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastanda kung ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka ng isang rocks. Itong pagkakagawa ng rocks nito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan or isang Otop hub ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron impact. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pablo Bicol kasi marami sila may tulong sa inyo. Yung sa appearance kung gusto mong mag-isip. Kasi yun lang yun. Sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So, pinasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano, naman ka na siguro. Kasi ganyan na yung itsura nila. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang yun. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual mission.